Right. Welcome back, everyone. Welcome, Hasida. Welcome, Adisha. Welcome, Adishane, Nadisha, and Tashara. So we got interrupted, but it got fixed as soon as I called, and we're back. But the yeah, yeah, maybe we'll have to give them some time to join again. There are only 4 of you from the 11 who were here before. Let's see. Dini did that, sir. කට්ටේ දන්න විනාඩි 10යි බ්‍රේක් එකක් වගේ ආවේ කට්ටේ නේද 9:29 තමයි interruption එක ආවේ දැන් 9:40 10 minutes ගියේ 10 minutes ගිය ගමන් අර ක්ලාස් එකේ teachers staff room එකට ගියාම කට්ටිය සින්දු කියනවා වගේ මේක internet connection එක වුණ හැට මොකක් හරි yeah කවුද ළමයි කියලා ගණන් ගන්න නේද ළමයි හැසිරීමේම තමයි කියලා තමයි හිතන්නේ Tushara, why are you so negative? Oh, is it being realistic? I think that's being realistic. Yeah. Now we can say that many people have gone to bed, although you haven't. හැබැයි තුෂාර තමයි කට්ටිය ඇවිස්සි ආදැන් නිදාගන්නම කිව්වා කට්ටියව නිදාගන්න කියන්නේ තුෂාර හොරගෙඩිය. කොහොමද? I also changed my clothes, sir. Sorry? I also changed my clothes, sir. You also changed your clothes to go to bed? Yes, sir. Oh. එහෙම නෑ මම ක්ලාස් එකක් කරනවා කිව්වොත් හරි එහෙම නැත්නම් එනවා කිව්වොත් එනවා I like to keep promises there was a time that I didn't do that there was this time that I was not in a very good state of mind but those days it was very difficult for me to do a lot of things but now that's not like that I try to keep my word or when I say something when I say that I'm going to do something I most definitely get it done. So yeah, unless I say that the class is not going to happen or that I'm not able to do the class is going to be there somehow or the other. All right, so they're coming back and we have another 45 minutes and we can do a lot of things in 45 minutes. As long as you are not too sleepy. Let's get back to the session and let's continue. Right. Can you guys see the screen now? Yes, sir. Yes, sir. Brilliant. So we were going to talk about will, uses of will, and then we were drawing comparisons between how and where we use the present continuous tense to talk about future and where we use will to talk about the future. Will is basically the simple future tense, right? It was my බබෙක් ගැන කියන්න හදවා ඔයාලට ඒක පාට එක තමයි මම හිතන්නේ මාව disconnect වෙන්න නැත්තේ. මම කියන්න ගියේ if there was a baby in a cot and they were at the edge of the cot අපි දන්නවනේ දැන් ඊළඟට මොකද වෙන්නේ කියලා. බබා කෝට් එකේ කෙළවරට ඇවිල්ලා නම් ඉන්නේ. එබීගෙන ඉන්නවා නම් ඊළඟට මොකද බබා වැටෙනවා. ඇයි අපි එහෙම හිතන්නේ? The baby will fall කියලා නෙවෙයි. දැන් මේ වෙලාවේ දැන් බබා අර කෝට් එකේ අගටම ඇවිල්ලා එජ් එක අල්ලගෙන එබෙද්දී දැන් අපි දන්නවා මේ දැන් තියෙන තත්ත්වය යටතේ නම් ඊළඟට වෙන්නේ බබා වැටෙන එක. දැන් තියෙන සිචුේෂන් එකෙන් ඊළඟ result එක විදිහට වෙන්නේ ඊළඟට වෙන්න තියෙන event එක වෙන්නේ බබා වැටෙන එක. එහෙනම් we have future arising from a current situation. දැන් මේ තියෙන situation එකකින් arise වෙන future එකක් තියෙනවා. Then we use the future continuous the present continuous tense to talk about that future. ඒ future එක ගැන පාවිච්චි කරන්නේ the present continuous. The baby is going to fall. බබා දැන් වැටෙන්නයි යන්නේ කියන idea එක. But when we say the baby will fall එහෙම එකක් නෙවෙයි. අපිට හිතනවා බබා වැටෙයි කියලා. අන්න ඒකෙදි දැන් මේ තියෙන තත්ත්වයට එහෙම එකක් වෙයි කියලා කතාවක් එහෙම මොකුත් relationship එකක් නැහැ. දැන් තියෙන situation එකකට කියලා. It's based on what we feel in our opinion on our belief. අපි විශ්වාස කරන දේ, අපිට දැනෙන දේ, අපිට හිතන දේ අනුව තමයි ඒ future එක ගැන කියන්නේ.
And here, when we use will to make certain predictions. අපි prediction එකක් කියන්නේ අනාගතය ගැන දෙයක් අනුමාන කරන්න මෙහෙම වෙයි කියලා අපිට කියන්න පාවිච්චි කරනවා මොකක් උඩද? අපේ opinion එක අපිට හිතන දේ අනුව තමයි ඒ future ගැන කියන්නේ. දැන්ට තියෙන situation එක දැන්ට තියෙන conditions උඩ base වෙච්ච future එකක් නෙවෙයි. And when you say cousin will finish his work on time, that's what we think. That's what we believe about him. අපි cousin ගැන believe කරන දේ අපි හිතන දේ තමයි cousin වෙලාවට යාගේ වැඩේ ඉවර කරයි කියලා. හැබැයි අපි දන්නේ නැහැ යා වැඩේ පටන් ගත්තද ඒක කොච්චර දුරකට ඉවර කරලාද එහෙම මුකුත් දන්නේ නැහැ. Therefore, we use will to talk about that future. But if we had reasons to say or reasons to base our statement on, අපි අර කියන ප්‍රකාශ අපේ statement එක base කරන්න evidence තිබ්බනම් එහෙම නැත්නම් දැන් තියෙන situation එක උඩ අපිට ඒ conclusion එකට යන්න පුළුවන් නම් then we say sorry I forgot to mute. Sorry. I thought I did, but I hadn't. I knew I was going to sneeze because my nose was burning. I went to the router and I tried to clear out certain things and I checked the cables and the dust must have caused it. ඒකත් ඉතින් හරිනේ. මම නහය දැවිල්ලක් හැදීගෙන එන burning ගතියක් දැනීගෙන එනකොට මම දන්නවා මොකක් කියලාද. I will sneeze කියලාද? I'm going to sneeze කියලාද? I'm going to sneeze. නහය දනකොට I'm going to sneeze. හැබැයි ඔන්න දැන් අර matches වල then, do you watch that T10 thing? I don't think it's telecasted on any channels, but මේ දවස්වල T10 එකක් යනවා. Yeah, and most of those matches and those players, they're accused of doing what? ඒගොල්ලන්ට එහෙන ලොකු චෝදනාවක් තියෙනවා මොනවා කරනවා කියලාද? You're not fans of cricket, are you? වැඩි cricket ගැන හොයන interested කට්ටිය නෙමෙයි නේද? No, sir. ඒක තමයි. I can see that. Those players, they're accused of match fixing. ඒගොල්ලෝ match fixing කරනවා කියලා ඒගොල්ලන්ට accusations. Accuse කියන්නේ චෝදනා කරනවා. Accusation කියන්නේ චෝදනාව කියන idea එක noun එක. So they're accused of match fixing or they have accusations of match fixing. That means, like, you know that cricketing or cricket has become basically a ground for placing bets now. Bets mean ඔට්ටු දානවා කියන දෙයට ground එකක් කරලා තියෙනවා cricket කියන දේ cricket sport එක. Earlier we just had horses, dog races and various other betting, but now cricket also has become a big part in the betting industry. So like they can place bets on whether a certain player will get out for very cheap or a particular bowler will take this many wickets and whether they would bowl this many no balls. So they can be very specific about those bets too. So if they place a bet that this particular bowler is going to bowl a no ball in this over or at this point of the match, like that, and then if their bet wins, they earn a lot of money. So cricket has become such a place where many people place bets, and that sport has become a money making machine for those big industries or big betting industry people. That's why cricket is dying, or the spirit of cricket is dying. But anyway, we were talking about this betting and making predictions. So many bets, they are based on predictions, right? ගොඩක් ඔට්ටු දානවා. දාන ඔට්ටු predictions වලින් තීරණය වෙන්නේ. මෙන්න මේ ආසය මෙන්න මේ තරඟ දිනයි. ඒ වගේ ඔට්ටු දාන්න. You get the idea how bets work. Bets වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන දැන් idea එකක් ලාවට තියෙනවලු. Everyone knows about bets and all those things. So anyway, so when you're placing a bet, you don't have evidence really. You place a bet based on your beliefs and your opinion. ඔයාලගේ opinion එක උඩ ඔයාලා believe කරන දේ අනුවනේ ගොඩක් කලාවට ඒ වගේ bets වලට යන්නේ. ඉතින් sports දන්නේ නැත්නම් betting ගැන දන්නේ නැත්නම්
politics ගැන දන්නවනේ. politics වලදී අපි හිතුවොත් දැන් ඊළඟ ඡන්දෙන් නම් මෙන්න මෙයා දිනයි වගේ අදහසක් හිතුවොත් that is also a prediction because you don't really have access to the number of votes or the number of people who will be voting for someone and you don't have the exact numbers. It's always a bet, it's always a guess. So when you're making guesses, when you're making predictions based on belief rather than evidence, then you use will. But now, while you're watching the election results, so when they are counting the votes, then you see these numbers go up and down, and you see certain people winning in certain districts. And then, what can you say? අපි හිතමුකෝ මිස්ටර් සරණපාල තමයි ඊළඟ මේ ඉලෙක්ෂන් එකේදී එක පැත්තකින් ඉල්ලන්නේ කොළ පාට පැත්තෙන් ඉල්ලන්නේ සරණපාල මහත්තයා ඊළඟට නිල් පාට පැත්තේ කොළ පාට සරණපාල නිල් පාටෙන් ගුණපාල ඉතින් සරණපාලද ගුණපාලද දිනන්නේ කියන දේ අපිට ඒගොල්ලන්ගේ vote count එක දිහා බලලා decide කරන්න පුළුවන් ඒක දිහා බලලා guess කරන්න පුළුවන් එතකොට will use කරන එකද වඩා appropriate Sarnapala is going to win this election කියලා ඒ වගේ කියන එකද වඩා ගැලපෙන්නේ. ඔයාලා දැන් තේරුම් ගත්ත concept එක අනුව. Will. Sarnapala is going to. votes count කරන වෙලාවේ election එකේ results දැන් අපි numbers උඩ පාත යනවා පේනවා. ඒ අනුව අපිට ඒ තියෙන evidence උඩ base කරන්න පුළුවන් කවුද දිනන්නේ කියන දේ. එතකොට since this is an evidence based sentence, evidence based prediction, evidence-based statement about the future, then we use the present continuous or going to. එතකොට present continuous හරි going to හරි වලින් තමයි future කියන්නේ. හැබැයි එහෙම evidence කතාවක් නෑ නිකන් අපිට හිතන දේ නම් කියන්නේ. එතකොට use කරන්නේ will. හැබැයි evidence based හිතන දේද කියන එක උඩ තීරණය වෙන්නේ අපි කොච්චර strong prediction එකක්ද කරන්න කියන දේනේ. එතකොට ඉතින් අර delusional කෙනෙක්ට what does delusional mean? DELUSIONAL. Don't you know that word? ඒ වචන දන්නේ නැද්ද? Do you know illusion? ඒ වචන දැනගෙන නැති ඉන්න විදියක් නැහැ. අර දෙයක් හිතා ගන්නවද වැරදි දේවල් අන්න හරි. Very good, Madhushani. Delusional or delusion means an inaccurate or unreal or false belief and you are engulfed in it. ඒ කියන්නේ අපි මොනවා හරි වැරදි තේරුමක් වැරදි අදහසක් එහෙම නැත්නම් වැරදි ආකල්පයක් එහෙම නැත්නම් වැරදි idea එකකින් අපේ ඔළුවට දාගෙන ඒක ඇතුළේ තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. So if a person is delusional then they would think like basically if there was a person living in Sri Lanka if they keep thinking ලංකාව බලන්නකෝ දැන් මේ රනිල් මහත්තයා රට බොහොම දියුණු කරනවා දැන් තව අවුරුදු 2යි යන්නේ අවුරුදු 2ක ගියාම ලංකාව සුරපුරයක් වෙනවා මේ ලංකාවේ තියෙන සේරම ප්‍රශ්න ටික විසඳලා යනවා whoever the president is I'm not much into politics but since Mr. Ranil Wickremesinghe is our current president I just took his name I'm not giving an opinion or a political opinion but anyway if someone thinks that Sri Lanka is going to become like Singapore in another 3 years then it's not very realistic and it's like living in a delusion. එහෙම කෙනෙක් අපිට කියන්න පුළුවන් you are living in a delusion or you are so delusional කියලා. delusional කියලා කියන්නේ අර හීන ලෝකයක ඇත්තට වෙන්න බැරි කොහෙත්ම ඒකට සාධක නැති ලෝකයක ජීවත් වෙන කෙනෙක් delusional. So noun එක delusional කියලා කියන්නේ adjective එක. හීන ලෝකයක ජීවත් වෙනවා basically. ඇත්තෙන් ගොඩාක් ඔබට ගිය ලෝකයක ජීවත් වෙන කෙනෙක් delusional. පිස්සු කියන එක නෙවෙයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හිතෙන්ම අවාගත්තු අමුතු ලෝකයක ජීවත් වෙන්නේ. ඒක කොයි වෙලාවකත් අර ඇත්තට සමීපත්වයක් නැහැ. illusion කියන්නේ එහෙම නෙවෙයි. illusion කියලා කියන්නේ දෘෂ්ටි මායාවක් කියන්නේ.
ඒතර අපි මොනවා හරි දෙයක් දිහා බැලුවම ඒක අපිට පේන්නේ ඇත්තටම තියෙන දේට වඩා වෙනස් දෙයකට. ඒක හිතාමතා කෙනෙක් හදපු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ ඇස් රවට්ටන්න හදපු දේවල් illusions. Delusions නෙමෙයි. Delusions කියන්නේ mentally අපි ගන්න decisions වල අපි හිතන concepts වල අපි හිතන ideas වල අපේ ඔළුවේ තියෙන දෙයක්. ඒක delusion එකක්. Illusion කියලා කියන්නේ ඇහැට පේන මායාවක් කියන දේ. දෘෂ්ටි මායාව කියලා කියන්නේ. So there's this interesting movie, Illusionist, or The Illusionist, or you pronounce it as The Illusionist. One of my favorite movies. Yeah, if you haven't seen it, maybe if you have the time, try to watch it. It's fun. The Illusionist. There you get Edward Norton. It's a beautiful story. But anyway, yeah. So delusional people sometimes believe the facts or believe their opinions to be very true. ඒ කියන්නේ delusional කෙනෙක් හිතනවා මේ අනාගතේ මේ දේ අනිවාර්යයෙන්ම වෙයි කියලා. එයාට ඒක හොඳටම sure. හැබැයි එයා බේස් කරන්න ඕක belief එකක් උඩ තමයි. evidence උත් නැහැ. හැබැයි එයාගේ ඔළුව ඇතුලේ එයා delusional නිසා එයා තදටම විශ්වාස කරනවා මේ දේ අනිවාර්යෙන් වෙනවා කියලා. ඒතර normally නම් අපි සාමාන්‍ය කතා කරනකොට will use කරන්නේ මොකටද? අපේ opinion උඩ base වෙච්ච future එකක් ගැන කියන්නේ. evidence නැහැ. අපිට හිතන දේ අනුව තමයි future එක කියන්නේ. හැබැයි going to නැත්නම් ing form එකක present continuous එක අපි future කියන්නේ මොන වෙලාවටද? evidence based. evidence තියෙනකොට එහෙම නැත්නම් it's arising from the current situation. දැන් තියෙන situation එකෙන් එන future එකක් ගැන කියනකොට. delusional කෙනෙක්ට සාක්ෂි නැතත් එයාට හිතන දේනේ හරිම දේ. එහෙනම් එහෙම හිතන දේ කෙනෙක් will නොකිය ing වලින් කියයි. එහෙනම් Sri Lanka is going to become a Singapore in 3 years. ලංකාවට අවුරුදු 3කින් සිංගප්පූරුවක් වෙනවා කියලා කියයි present continuous වලින්. ඇයි ආයක present continuous වලින් කියන්නේ? එයාට ඒක තදටම විශ්වාසයි. එයාගේ හිත ඇතුළේ නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වෙන දෙයක්. ඒක දැන් evidence තියෙනවා කියලා එයා හිතාගෙන කතා කරනකොට. Now do you see how to understand the opinion of the speaker based on the tense they use? ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන tense එක මොකක්ද කියන එකෙන් මෙයා ඕක කොච්චර දුරකට විශ්වාස කරනවද? එයාගේ හිතේ ඕක කොච්චර තදට වැදිලා තියෙනවද කියන එක තේරුම් ගන්න. ඔයාලට තේරෙනවද? So if your boss says you will be promoted next year, and if he says like this, you are going to be promoted next year, ඔය දෙකෙන් කොයි එක කිව්වද වැඩියෙන් සතුටු වෙන්නවද? Going to. You are going to be. Basically, you are going to be promoted next year. ඇයි ඒක? ඒ කියන්නේ දැනටමත් ඒක සිද්ධ වෙන්න අවශ්‍ය මූලික කටයුතු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි you will be promoted next year කියලා කියන්නේ එහෙම කතාවක් නෑ. එයාට හිතනවා ලබන අවුරුද්දේ ප්‍රොමෝට් වෙයි. ඔයාලා ලබන අවුරුද්දේ ප්‍රොමෝට් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිකන් ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් විතරයි. එවිඩන්ස් එක්ක නෙමෙයි ඔය දේ කතාව කියන්නේ. So pay attention to what tense people use when they're speaking. Based on those things, you might be able to guess the hidden meanings they have. ඒගොල්ලන්ගේ හිතේ තියෙන ඒගොල්ලෝ ඒක ගැන හිතන්නේ කොයි විදිහටද කියන දේ තේරුම් ගන්න ගොඩක් වෙලාවට අපිට පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ මොන tense එකද use කරන්න කියන එක හරියටම තේරුම් ගත්තොත්. ලංකාවේ කතා කරලා දෙන සමහරවිට බැරි වෙයි if they don't know English to a good extent, but when you are speaking with a native speaker, you'll definitely be able to do that. But anyway, people are growing, people are learning every day. So even among Sri Lankans, when you're speaking to Sri Lankans, you'll be able to guess that. So yeah, grammar is important. Grammar helps you to understand hidden meanings. Grammar helps you to understand people and how they feel. Basically, to read minds. Then, second one, intentions and instant decisions. We talked about this last Saturday by talking about the party that we are going to have on Christmas Day. Christmas Day අපි කරන්න යන party එක ගැන කතා කරද්දී ඔක මතක් වුණා. නාදේශා කට්ලට් ගේනවා කියලා කිව්වා. මතකද නාදේශා? Yes, sir. Yeah. So let me share the screen. So what did we discuss there? අපි එතනදී discuss කළේ මොකද්ද? Intentions and instant decisions. Intentions කියන්නේ අපි කරන්න හිතාගෙන ඉන්න දේවල්, කරන්න plan කරන් ඉන්න දේවල්, අපේ කරන්න හිතේ තියෙන දේවල්.
instant decisions mean like we make that decision then and there. ඒ වෙලාවේ තමයි decision එක ගන්න. කලින් plan කරගෙන හිටිය දෙයක් නෙවෙයි කියන දේ. So basically if we are going to plan a party now, දැන් අපි party එකක් plan කරන්න යනවා නම් එතකොට වල කලින් හිතන් හිටියේ නෑනේ ලබන සතියේ party එකට party එක දාට මම ගේන්නේ කිරිබත්. ඒ වගේ දැන් මේ වෙලාවේ කතා කරන මේ වෙලාවේ තමයි decide කරන්නේ මොනවද මං ගේන්නේ කියලා. එතකොට අපි offer කරනවා අපි ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන් අපි දැන් මේ වෙලාවේ decide කරන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ දේ ගේනවා. I'll make some sandwiches. හැබැයි අපි party එක දාන්නේ තව ජනවාරි මාසේ නම් මගේ බර්ත්ඩේ එක වෙනකොට ඔයාලා නෑනේ. ඒ හින්දා ඉතින් ඔයාලක් නෑ බර්ත්ඩේ එක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. හරි ජනවාරි මාසේ අන්න දැන් මගේ බර්ත්ඩේ එකට මම ඔයාලට දෙනවලු මොනවාද හැම වගේම ගෙදරට පීට්සා එකක් ඕඩර් කරලා එවනවලු. හරිද? එහෙනම් දැන් මම ඔයාලට ප්‍රොමිස් කරනවා කොහොමද? Okay ළමයි on my birthday I will send you a pizza. Like just send me your address. මේ දැන් decide කළේ ඔක. එතකොට දැන් decide කළායින් පස්සේ දැන් ක්‍රිස්මස් දවස වගේ වෙනකොට ඔයාලා මතක් වෙනවා දැන් ජනවාරි අපේ ටීචර් ගේ බර්ත්ඩේ එක එනවා අපිට පීට්සා එකක් එවනවා කිව්වනේ කියලා. එතකොට will නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මොකද්ද? Our teacher is going to send a pizza to our place. Our teacher is sending a pizza to our place. Present continuous use කරන්න පුළුවන්. Going to කියන්නේ present continuous නෙවෙයි දෙකම okay plan කරගත්තු arrange කරගත්තු future එකකට. හැබැයි මේ decide කරන වෙලාවේ decision එක ගන්න වෙලාවේ අපි use කරන්නේ will. ඒකයි ඒ කියන්නේ. Then willingness or offers. ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයක් කරන්න offer කරනවා. කරන්න ඉදිරිපත් වෙනවා. හෝ ඒ දේ කරන්න කැමතියි. ඒ දේ කරන්න මං හිතාගෙන ඉන්නවා වගේ idea එකක් දෙන්න යනකොට මෙතෙන්දී example එක නම් your bags look heavy. I'll help you to carry those bags. Let me take one. I'll help you or I will help you to carry those bags. කියලා එතෙන්දී කියන්නේ අපිට පේනවා මිනිස්සෙක් බර bags වගේ කුසන් එනවා අපි උදව් කරන්න ඉදිරිපත් වෙනවා. අන්න ඒ idea එකෙන්. එතකොට මෙන්න මේකට අපිට වෙන subject එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද I or we have. මෙහෙම cousin will help you to carry those bags කියලා. ඒ offer කරලක් නෙවෙයි නේද? අපිට වෙන කෙනෙක් වෙනුවෙන් අපි offer කරන්න බෑනේ. එහෙනම් it's unusual to see it like that. Usually when we are offering to do something it's either I or we. මම හරි අපි හරිනේ. ආයින්ද අපි උදව් කරන්නම් කියලා කියන මිසක් ආයින්ද cousin උදව් කරයි කියලා කියන එක offer කරලක් නෙවෙයි. දැනන්නේ මොකද්ද කියලා. Right? When we use will with I or we can offer to do something. දෙයක් කරන්න ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන්. Then for promises and threats, we use will. I'll bring you something from India when I written. මම ඉන්දියාවේ ඉඳලා එනකොට ඔයාලට මොනවා හරි ගෙන්නන්න කියලා promise වෙන්න පුළුවන්. I'll give you a gift if you pass the exam, if you take an A for this subject. මේ subject එකට exam එකේදී A එකක් ගත්තොත් මම ඔයාලට tag එකක් ගෙනත් දෙන්නම්. මේ වගේ promises දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම threats කියන්නේ මොනවද? What are threats? Would you like to make a threat? තර්ජනය කරනවා. So you say that you will do something bad to a particular person. It could be with reason or without reason, but anyway නරක දෙයක් කරනවා කියලා කෙනෙක්ට threat කරන්න පුළුවන්. සිංහල වචන නම් තර්ජනය කරනවා කියන දේ. For example, I will break your nose if you keep calling me මොකක්ද? බඩා. මට දිගටම බඩා කියන්නේ ගත්තොත් මම වාගේ නහය කට වගේ දේවල්. They are threats. But threats don't always have to be personal. Like you don't have to start with I. I ගෙන් පටන් ගන්න ඕනේ නෑ threats වල. උදාහරණයක් විදියට අපි මෙහෙම කියන්නේ. මට දිගටම විහිළු කරන්න ගත්තොත් එහෙම මම මගේ අයියා දාලා වාට ගස්සනවා. එහෙනම් ඒක කොහොමද කියන්නේ? අයියව දාලා වාට ගස්සනවා. දැන් මම නෙමෙයි ඒක කරන්නේ. මම වෙන කෙනෙක් ලව්වා තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් බලන කෙනෙක් නම් ඔයාලා දැකලා ඇති. මම කසුන් ලබා එයාට මගේ නම්බර් එක දුන්නා කියන වීඩියෝ එකේ මම ওই පැටර්න්ස් ටික කියලා දුන්නා. කෙනෙක් ලව්වා දෙයක් කරනවා කියන දේ කියන්නේ.
There are like 4 patterns or 4 ways to do that. Basically 4. කවුරුත් බලන්නේ නැති පාටනේ මේ videos. හාක. Have someone do something කියලා පැට් එකක් මතකද? කරන කෙනා මම නෙමෙයි. කරන්නේ කවුද? අයියා. එහෙනම් I will have somebody do something තමයි verb එක කියන pattern එක. එහෙනම් I will beat you කිව්වොත් මමනේ ඔය ගහන්නේ. මමනේ ඔයාට ගහන්නේ. I will beat you up or I will beat you. හැබැයි මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම I will have දැන් ඊට පස්සේ තමයි කරන කෙනා. I will have කවුද? I will have my brother. දැන් brother මොකද කරන්නේ? pattern එක තමයි have someone do something. එහෙනම් I will have my brother. දැන් brother මොකද කරන්නේ? ගහනවා. මොකක්ද එතන එන pattern එක do කියන්නේ V1 එකක්. එහෙනම් I will have my brother beat the past participle මොකක්ද වනේ එතන form එක? V1. එහෙනම් I will have my brother beat you up. I will have my brother beat you up if you keep saying bad things to me. No, that's the threat. So threats don't always have to come from the speaker. They can be different. Like, මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම දිගටම මට විහිළු කළොත් එහෙම මගේ අයියා ඔයාට ගහයි. Then my brother will beat you up if you keep saying bad things to me. මම ගස්සනවා කියලා කියන්න ඕනේ නෑ. අයියා ගහයි කියලාත් කියන්න පුළුවන්. That is also a threat. So when you make promises or threats, we see you use will. Will use කරනවා අපි දකිනවා. Then requests. In requests, we can use will, but it's always in the question form when you use will. Remember that. ඒක හරියට නිකන් අපි මේ threat එකකයි request එකකයි වෙනස බලන්නකෝ. ඒක screen එකේ shoot එකේ ඉඳගෙන හරියන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක. කවුරු හරි ඔයාලගෙන් කිව්වොත් එහෙම එතන ගොඩක් ඉන්නේ කවුද? පිරිමි ළමයි ඉන්නේ 1යි 2යි. ගැහැණු ළමයි ඉන්නවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6ක්. මියුරි හැර. මියුරි තාම චූටිනේ. කවුරු හරි කිව්වොත් එහෙම ඔයාලට you will marry me කියලා. ඔක පිරිමි ළමයි කිව්වොත් ඔහොම තමයි බය හිතෙනවා. නේද? You will marry me. ඒ මොකක්ද ඒ කියන්නේ? මාව බදිනවා. මට ෂුවර්. ඒ කියන්නේ future prediction එකක් කරනවා වගේ වෙන්නත් පුළුවන්. ඕක threat එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. Hey. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් මාව බදිනවා. You will marry me. Hey, it's in a statement form. ඒක statement එකක් විතර තියෙන්නේ. But when you ask, will you marry me? It's not a statement, so it's not a threat. It's a request. It's a question. මාව බඳීවිද කියලා අහනව නෙමෙයි නේද? කවදා හරි මාව බඳීවිද කියලා අහනව නෙමෙයි එතෙන්දී. When you go on one knee and you propose, it's a request, it's a invitation. Will you marry me? So, yeah, see this difference? Now, when it comes to other tenses, අනික් tenses වලට එනකොට we had statements and simply by changing the word order we could make the yes no question and they didn't change the meaning much. ඒ වගේ meaning එක මහා ලොකුවට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එකම දේ statement එක question එකක් වෙන එකයි වෙන්නේ. හැබැයි when it comes to modals, is it that simple or is it that straightforward? නැහැ. modals වලට ආවම අපි use කරන model එක තියෙන statement එකකද question එකකද කියන එක අනුව ඒක request එකක්ද threat එකක්ද invitation එකක්ද මොකක්ද කියන එක වෙනස් වෙනවා. So that's why the models lesson is so fun and ideally students should have a lot of questions to ask. එතකොට මෙහෙම කිව්වොත් මොකක්ද වෙන්නේ? මෙහෙම කිව්වොත් මොකක්ද වෙන්නේ? මෙහෙම කියන එක හරියද? ඒ වගේ වල questions ගොඩක් තියෙනවානේ models lesson එකේදී ඒකයි. අපි models වලදී grammar වල ඉගෙන ගන්න අර structures ටිකකටත් වඩා මෙන්න මේ usages ටික. මොන වගේ meanings දෙන්න පුළුවන් මොනවාද ඒකේ important parts. මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් වුණොත් ඒකේ meaning එක වෙනස් වෙනවද? වෙනස් වෙනවා නම් කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන කාරණා. දැන් තේරෙනවද? ඇයි models lesson එක miss කරගන්න එපා කියලා මම ආයි දිගටම කියලා ගියස්
සෙනසුරාදා ගොඩක් lesson එක stall කර හිටියේ. You know that word, right? Stall, STALL. What does stall mean? You should really start working on your vocabulary and your words, your verb lists. ඔයාලගේ verb lists බලන එක සහ vocab improve කරගන්න එක දිගට කරන්න ඕනේ. Like these are some very common verbs. And stall means you take your time doing something so that another thing can be accomplished. එයා තව මොකක් හරි දෙයක් accomplish කරගන්න. ඒක හොඳ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, නරක දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේ කරගන්න ඔළුවේ තියාගෙන තව මොකක් හරි වැඩකට ටිකක් time එක වැඩියෙන් ගන්නවා කියන දේ. That's one meaning of stall. Stall කියන එක meaning එකක්. ඒක වැඩක් අතපසු කරනව නෙවෙයි. වැඩේ කරන් යනවා. හැබැයි ඒක ටිකක් අර සාමාන්‍යයෙන් ඒක විතරක්ම කරනවට වඩා ටිකක් slowly කරන්න. Why are stalling? කියලා කවුරු ඇහුවොත් එහෙම එතන why are stalling කියලා අහන්නේ. ඇයියා ඕකට ඔච්චර මේ වෙලාව ගන්නවා. ඒ වැඩේ සිංහල වචන එදිනදා informal කියන්නේ වැඩක් අදිනවා කියන දේ. ඉතින් ගිය සෙනසුරාදා ඉඳන් අද වෙනකම් මම මේ ඇද ඉන්නේ ගොඩාක් ඔයාලා absent. ඒ වගේම ගොඩාක් ඔයාලා inactive class එකේ. ඉතින් එතකොට මේ ගොඩක් important lesson එකකදී ඔයාලා inactive නම් මොකක් හරි reason එකක් වෙන්න පුළුවන්. කීප දෙනෙක් messages දාලා තිබුණා. ඔයාලා busy office එකේ year end එක නිසා actively join වෙන අමාරු ඒ වගේ කාරණා කියලා. ඒකයි I'm stalling to make this achievable for you. So models, it's an important lesson because of this reason. ඒකයි models කියන lesson එක important වෙන්නේ. ඔයාලට clear නැති, ඔයාලට අහු වෙන්නේ නැති සහ ගොඩක් ලංකාවේදී වැරදියට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා models lesson එක ඇතුලේ සහ ඉස්සරහට එන lessons හැම එකකම. ඉතින් if you are active in class and if you have questions and if you want to discuss those things, that would be very beneficial for you. ඒක ඔයාලට ගොඩක් beneficial වෙනවා. ගොඩක් important වෙනවා. It's so. Come on. I hope you do that. So we saw requests. Now, when you take a request and when you take a command or a threat, then commands, threats, promises, they are in the statement form. But if it is a request, if it is an invitation, they're going to be in the question form. And like, will you open that window, please? Again, ඔයාර ජනලේ අරීද කියලා නෙමෙයි යහන්න මොකද? අර ජනලේ අරනවාද please? ඒක future පස් නෙමෙයි මොකද? You are saying this as a request. So although this looks like the simple future tense, it's not really about the future, rather a request that you make to someone. Connect to a request එකක් දැන් කරන්න කියලා ඉල්ලන එක. අර channel එක අරනවද please? වා හෙට එනකොට මගේ පොත ආපහු return කරනවා කියලා නෑ. පොත return කරන්න පුළුවන්ද please? ආපහු return කියන්නේ එකම එකනේ. ආපහු දෙන්න පුළුවන්ද කියන්නේ. ඔයාලට මගේ පොත return කරන්න පුළුවන්ද හෙට? How do you say it? How do you request that person to do that? Will you return my book tomorrow? Yes. Will you return my book tomorrow? අන්න please අගට දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඇදට දාන්නත් පුළුවන්. කොහොමද තුනටම දාලා කියන්න බෑ. Please will you return my book tomorrow? තව තැනකට please දැම්ම හැකි. කොහෙටද? අගට දාන්නත් පුළුවන්. in position එකෙත් පුළුවන්. ඒතර කොහොමද කියන්නේ? Will you return my book, please? Will you return my book tomorrow, please? කියන්න බෑ. Will you return my book tomorrow, please? Will you return my book tomorrow, please? තව තැනකට please දැම්ම හැකි. කොහෙද කොහොමද ඒක ඇහෙන්නේ? mid position එකේ. එතකොට Will you please return my book tomorrow? will you please return my book tomorrow? So we saw please in the front position, mid position and end position. මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම will you return please my book tomorrow? හරිද? වැරදි. වැරදි. Why?
ඒක මේ අපි දන්න adverb දාන position එකක් නෙවෙයි. එහෙම දාන්න නැහැ. එහෙනම් please කියන්නේ front mid end තුනේම එන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම කියලා අර අප්‍රභ්‍රංශ තැන් වලට එන්නේ නැහැ. right? හැබැයි only කියන එක එයා ගොඩක් තැන් වලට එන්න පුළුවන් නැහැ. එන්න බැරි තරක් නැහැ තරම්. only කියන එක ගොඩාක් තැන් වලට දාන්න පුළුවන්. හැම තැනටම නෙමෙයි ගොඩක් තැන් වලට. එයාට adverbs වලට තියෙන rule එක follow කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. only කියන එක කියනවා වචන එක ඉස්සරහට එනවා කියන එකයි කරන්නේ. එයා හරි fun වචනයක්. උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම කියමුකෝ. She told him that she loved him. Right? She told him that she loved him කියන sentence එක අරගෙන only දාන්න බාන්න මුලට. මොකක්ද ඒක තේරුම? She told him that she loved him. එතන only දැම්මොත් කොහොමද කියවෙන්නේ? Only she told. Told him that she loved him. Only she told him that she loved him. මොකක්ද ඒක තේරුම? Only she told him that she loved him. ඇය ඔහුට ආදරේ කියලා ඇය කිව්වා විතරයි. නෑ. Only she told him that she loved him. ඇය ඔහුට කිව්වා ඔහුට විතරයි ආදරේ කියලා. නෑ ගොඩාක් complicated විදිහට හිතන්න එපා. Only she told him that she loved him. Only she ඇය විතරයි. එයා විතරයි එයාට ආදරේ කියලා කිව්වේ. Only she told him that she loved him. හැබැයි දැන් අපි only වෙනස් කරනවා. She only told him that she loved him. දැන් only she නෙමෙයි. She only told him that she loved him. එහෙම මොකද ඒ කියන්නේ? She only told him that she loved him. මම හිමීට කියන්නද? She only told him that she loved him. එයා ඔහුට ඔහු දැන් අපි- ඇයට ආදරේ කියලා කිව්වා විතරයි. අන්න හරි. only දාලා තියෙන told වලට කලින්නේ. එහෙනම් she only told him that she loved him. එයා ඔහුට ආදරේ කියලා කිව්වා විතරයි. only told නිසා. දැන් only I have it වචනේ දාන්න මොකද එතන එන්නේ? She told only him that she loved him. She told only him that she loved him. දැන් මොකද තේරුම? ඇය කිව්වා ඔහුට විතරයි ආදරේ. එයා ඔහුට ආදරේ කියලා කිව්වේ ඔහුට විතරයි. She told only him that she loved him. දැන් only ඊළඟ වචනේ දාන්න. දැන් මොකද එන්නේ? She හ්ම්. she told him that She told him that අයියෝ මේ ළමයින්ගේ short term memory. කවන්නේ වයසයිනේ දැන්. sentence එක තමයි she told him that she loved him. අපි දැන් වචන තුනකට only දාලා බලුවා. දැන් ඊළඟට දාන්න තියෙන හතරවෙනි වචනේ. එහෙනම් she told him that she loved him නේ. හතරවෙනි වචනේ that නේ. එහෙනම් she told him only that she loved him. She told him only that she loved him. ඒ මොකද? එතකොට තේරුම මොකද්ද? ඇය ඔහුට ආදරේ ඇය ඔහුට කිව්වා ආදරේ විතරයි. අපි only දාලා තියෙන්නේ that වලින් පටන් ගන්න එක ඉස්සරහට. She told him only that she loved him. එතකොට තේරුම එයා ඔහුට කිව්වේ ඔහුට ආදරෙයි කියලා විතරයි. She told him only that she loved him. දැන් only ඊළඟ වචනේ දැම්මත් දැන් මොකද කියන්නේ? කෙටි කාලින මතක වලක හොඳ නැහැ නේද මම sentence කියන්න. She told him that only she loved him. She told him that only she loved him. දැන් only ඊළඟ වචනේ කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මොකද තේරුම? එයා කිව්වා ඇය විතරයි ඔහුට ආදරේ කියලා.
nice. ඇය ඔහුට කිව්වා ඇය විතරයි ඔහුට ආදරේ කියලා. දැන් ඔන්න ඊළඟ වචනේ දැම්මොත් මොකද්ද කියවෙන්නේ? She told him that she only loved him. nice. දැන් ඔයාලගේ මෙමරි එක ටික ටික හොඳ වෙගෙන එනවා. දැන් මොකක්ද තේරුම? ඇය ඔහුට කිව්වා ඇය ඔහුට ආදරේ විතරයි කියලා. nice. ඇය ඔහුට කිව්වා ඇය ඔහුට ආදරේ විතරයි කියලා. ආදරේ විතරයි කියන එකේ අදහස් මොනවද කියලා දන්නේ නැතුව ඇතින් ෂූටිබ් එක බලලා මියුසික් ඒක නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක්ට ආදරේ නම් එයාලව මැරි කරන්න හෝ එයාලත් එක්ක තවදුරට රිලේෂන්ෂිප් එක ගෙනියන්න කැමතිනේ. මෙයා එහෙම නැහැ. මෙයා ආදරේ විතරයි මැරි කරන්නවත් ළඟට ගන්නවත් එහෙම මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. මං ආදරේ ඉච්චරයි. ඔයා ඉන්න තැනක ඉන්න මං ඉන්න තැන මං ඉන්නවා. like that. දැන් ඔන්න ඊළඟ වචනේ දැම්මත් She told him that she loved only him. දැන් මොකක්ද තේරුම? ඒක නම් සිම්පල් තේරුමනේ. ඇය ඔහුට කිව්වා ඇය ආදරේ ඔහුට විතරයි කියලා. Nice. Now do you see how fun the word only is? So it's not a regular adverb that we see. ඒක අර අනිත් adverbs වගේ වැඩ කරන වචනයක් නෙමෙයි. Only is very special. Depending on where it is used, it can change the meaning drastically. ඒක පාවිච්චි වෙන්නේ කොතනද කියන එක අනුව only වලට පුළුවන් meaning එක මාර ලොකුවට වෙනස් කරන්න. Did you see that? දැක්කද? Yes. So the base sentence was she told him that she loved him. ඒකේ only හැම වචනයක් ඉස්සරහම දාද්දි meaning එක මාරුම විදියට වෙනස් වෙනවා. So we talked about requests, we talked about invitations, then the last part of will is commands. So commands are basically a bit rude in some cases. And that's why I've added this exclamation mark at the end. අනේ මේ කාසා මොනවද? අනේ මේ බාධා කරන්න නැතුව ඉන්නවද? වගේ දේවල්. අනේ මේ interrupt කරන්න නැතුව ඉන්නවද? කියලා අපි කෑ ගහන්න වෙලාවකට අපි මොන හරි දෙයක් කරගෙන යනවා කවුරු හරි අපිට වද දෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අර අනේ මේ කට වහගෙන ඉන්නවද කියලා කියන වගේ සැරට අපි කියන්නේ කෙනෙක්ට දෙයක් කරන්න කියලා. අන්න ඒ වගේ තමයි අපි ඒක question form එකෙන් දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ will you stop interrupting me? අනේ මේ කෑ ගහන්න නැතුව ඉන්නවද කියලා කොහොමද කියන්නේ? මෙතන ටීචර්ස්ලා ටීචින් කරන කට්ටිය කවුද ඉන්නේ? නදීෂා ටීචින් කියලා මට No, sir, no. No. Nandisha, what do you do? I'm a management service officer. You're a merchant service officer. Management service officer. Management service officer. Okay. So you don't really get to shout at your office, do you? Oh, do you? But anyway, let's say your friend was just, blaming you or scolding at you. Then how do you say, "අනේ මේ කෑ ගහන්න නේද ඉන්නවද?" හරි කමන්නේ නැහැ. දැන් ඔයා කට්ලට් හදනවනේ අපිට. මේ පාටි එකට ගෙන්. ඒතර කට්ලට් එක හදනකොට let's think that you have a brother. මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. මල්ලි ඇවිල්ලා කට්ලට් එකට දාන්න දෙන සැමන් ටික අමුවෙන් කනවා. මේ කරුණාකරලා මාළු ටික ඉවර කරන එක නවත්තනවාද කියලා දැන් කෑ ගහන්න ඕන. How do you say that? Will you stop eating this? Will you stop eating මාළු ටික සේරම කියලා කොහොමද කියන්නේ? ඒක determiners part එක. determiners අපි මේක ඔස්සේ කතා කරන්නේ නැහැ. මාළු ටික සේරම easy. all fish කියලා කිව්වොත් මේ ලෝකේ ඉන්න මාළු හැමෝම ගැනයි කතා කරන්නේ. දැන් මෙතෙන්ද මේ කට්ලට් එකට ගෙනල්ලා තියෙන මාළු ටිකනේ. එහෙනම් මැදට තව වචනයක් ඕනේ. all the fish. Please stop eating all the fish, please. Please එක දාන්න සමහරවිට අපිට කොච්චර තරහ ගියත් අපි ටිකක් පළයෙන්නේ. මේ නිසා please එක අවශ්‍ය නැහැ. Mr. Boy,
හිතාමතා තරහ ගන්න කියලා I'm not an actor. So will you stop eating all the fish? කියලා please නොකිය ඉන්න පුළුවන්. අවුලක් නැහැ. Will you stop eating all the fish? ඒක question එකක් නෙවෙයි. ඒකයි පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ question එක නම් අපි කොහොමද ගන්නෙ? තේරුමක් නැහැනේ. Will you stop eating all the fish? කියලා කියන්නේ question එකක්. ඔයා සේරම මාළු කන එක නවත්තනවද කියලා question එකකට දානවා. එහෙම නෙමෙයි. You need to focus on how you say these things to give the exact meaning. Now in this place, in this situation, you're angry or you're annoyed at something. So will you stop eating all the fish? මේ නියෝගයක් දෙන්නේ. කරුණාකරලා ඕක නවත්තන්න කියලා. But do you see the sentence structure? Sentence structure එක දැක්කද? Now these models, this one especially, it does not look like a statement, but it is. ඒක ස්ටේට්මන්ට් එකක් වගේ නෙමෙයි වෙන්නේ. මොකක් විදිහටද වෙන්නේ? question එකක්. question එකක්. Yes no question එකක් වගේ. helping verb එකෙන් පටන් ගන්න. හැබැයි in this place, although it looks like or it has a structure of a yes no question, it's a command. Now, do you see how models lesson is so fun and it gives you, it opens a lot of paths. So will you miss the next models lesson? No. No. So this is one way. Now, if you want to say, like, say you're watching a movie. Movie එකක් බල ඉන්නවා TV එකේ. තාත්තා ඇවිල්ලා remote එකෙන් දානවා news. අන්න ස්වර්ණවාහිනියට දාන්න. හරියන්න. ඊට පස්සේ මොකද සිරසට දාන්න. හරියන්න. ඊට පස්සේ hero එකට දාන්න. හරියන්න. ඊට පස්සේ යාට film එකෙත් මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ film එකට දාන්න. හරි. චුට්ටක් බැලුවා. හරි. දැන් තාම වීරයා බයික් එකේ එන ගමන් තියෙන එක අහගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ආයි channel එක මාරු කරලා ITN එකට. දැන් news තාම නැහැ. ඒක තාම අර ads එකම දානවා. ඊළඟ channels ටික මාරු කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් you don't shout at your father. අපි හිතුවක මල්ලි තමයි වැඩේ කළේ කියලා. එහෙනම් මල්ලිට කොහොමද කියන්නේ? කරුණාකරලා channel එකෙන් මාරු කරන එක, channel මාරු කර කර යන එක නවත්තනවද? How do you say that? Will you stop changing? Stop changing the channel. Stop changing the channel. Will you stop changing the channel or channels? Will you stop changing the channels? එහෙම නැත්නම් channel එකෙන් channel එකට මාරු කරනවා මොකද කියන්නේ? එකෙන් එකට skip කර කර යනවා. Will you stop Stop changing skipping channel? from channel to channel. Skipping from channel to channel. We just stop switching channels කියන්නත් පුළුවන්. But වචන shoot වෙනවම සරගතියත් මැදනේ තරහව පේනවත් මැදනේ. So depending on how angry you are, you can choose the verb you want to use. So that's one way or one place where we see will being used in commands, but they look like yes no questions, but in actuality they are not. And this one, this is like being like commandful or like commanding someone to do something or ordering someone to do something. Again, please wait here until it's your time to come in. කියලා අපිට directly command එකක් දෙන්න පුළුවන්. Please come here. ඔය වගේ. ඊට අමතරව කෙනෙක්ට instructions දෙන්න අපිට මේක කරන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ තියෙන sentence එක මොකක්ද? You will wait here until I tell you to come in. මං කියුවාට පස්සේ ඔයා ඇතුළට එන්න. එතකම් මෙතන ඉන්න කියන එක අපිට වෙන විදිහකින් කියනවා නම් කොහොමද කියන්නේ? Please wait here until I tell you to come in. ඒකම ඊට වඩා commanding විදියට ඊට වඩා authority එකක් එක්ක අපිට කියන්න පුළුවන්. You will wait here until I tell you to come in. ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ මේකයි කියන එක අපි commanding විදියකට කියන්න will පාවිච්චි කරනවා. So it is not future, rather we use will to give commands. අර අම්මලා පුතාලට දුවලට කියන්නේ ළමයින්ට command දෙන විදිහක් වෙන්නේ. එයාලවල ටික සේරම කාලේ තමයි පුටුවෙන් නැගිටින්නේ. කොහොමද කියන්නේ හස්ස? කොහොමද? හසිත නෑ. හරි. බබාලා ඉන්නේ කාටද? ඒව කියන්නේ. මට ඉන්නවා දැන් දුවලා දෙන්න. ඒකට දැන් මම තාත්තා නා. මම කොහොමද කියන්නේ දුවට? එළවලු ටික සේරම කාලේ තමයි පුටුවෙන් නැගිටින්නේ. Tushar, do you have kids? Tushar, maybe I think.
No, sir. No. Do you have kids, sir? No, sir. No. Okay. Do you have a brother, a younger brother or a sister? No, sir. No. Okay. Then how did your mother command you? How did your mother instruct you to finish your vegetables before getting off the table, getting off the chair? අම්මා ඔයාලට කිව්වනම් කොහොමද කිව්වේ ඒ කාලේ? ඒ ලෝල් ටික ඉවර කරලා මිසක් නැත්නම් ඒ ලෝල් ටික ඉවර කරලා තමයි ඔයා පුටුවෙන් නැගිටින්නේ පුටුවෙන් බහින්නේ කියලා කිව්වනම් කොහොමද කමාන්ඩ් එකකට ඔතොරිටි You එකක් will, අතර you කියන්නේ? will stand. You will මුලින් කරන දේ මොකද්ද? You ඒ ලෝල් will ටික ඉවර eat, කරන්න ඕන. you will eat all the vegetables until Until නෙමෙයි. දෙයක් කරන්න කලින්නේ ඒ ලෝල් ටික ඉවර කරන්නේ නම් before before you get off the chair. before You you will get finish all the vegetables before you get off the chair. පුටුවෙන් බහින්න කලින් ඒ ලෝල් ටික සේරම ඉවර කරන්න ඕන. You will finish all the vegetables before you get off the chair. ඕකම අපිට වෙන විදිහට කියන්න බෑද? command එකක් විතර අපි normal come here කියලා කියනවා වගේ finish all the vegetables before you get off the chair කියලා normal command එකක් විතර දෙන්න පුළුවන්. එහෙම දෙන එකේ will දාලා මේ විදිහට කියන එකේ මොකද්ද වෙනස තියෙන්නේ? You will finish all the vegetables before you get off the chair කියන එකේ finish all the vegetables before you get off the chair කියන එකේ මොකද්ද වෙනස තියෙන්නේ? කොතෙන්ද කොයි එකද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? මොකටද අපි will දාලා කියන්නේ? මොකටද will නොදාලා සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ? දැන් උත්තරේ මම දීලා ඉවරයි. will නොදා normally අපි කියන දේ finish all the vegetables before you get off the chair කියන එක අර අමුතුවෙන් add කරපු බරක් අමුතුවෙන් add කරපු authority එකක් නැහැ. But when you say you will finish all the vegetables before you get off the chair එතකොට මොකද්ද තියෙන්නේ? අපි අරකට තව commanding තව authority එකක් add කරලා දෙනවා. එහෙනම් කෙනෙක්ට අර normal instructions දෙනවට වඩා ඔයා මෙන්න මේක කරන්න ඕනේ මේක කළ යුතුයි කියන idea එකක් ඇතුව ඒ කියන්නේ බරක් ඇතුව instructions දෙනකොට orders දෙනකොට ඔය විදිහට use කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ supervisor හරි ඔයාලගේ boss හරි ඔයාලගේ superior කවුරු හරි කියනවා මේ files ටික complete කරලා තමයි මේ අද ඔයාගේ shift එක ඉවර වෙන්නේ. නැත්නම් ඔයා අද මේ files ටික complete කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම කියන කතාවක් you must finish කතාවක් නෙමෙයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ obligation එකක් ඇතුව නෙමෙයි. එයා commanding එයා command එකක් දෙනවා විදිහට. ඒක directly කියන්න පුළුවන් මෙහෙම finish all these files before you leave today කියලා. ඒක ඊට වඩා බරට ඊට වඩා තදට කියන්න කොහොමද කියන්නේ? You will finish. these files You will finish all these files before you leave today. You will finish all these files today. ඒක හරියට නිකන් අර සිංහලෙන් කියනකොට මෙහෙම කියන්නේ අද සේරම මේ වැඩ ටික ඉවර කරලා තමයි ඔයා යන්නේ ආ. අන්න ඒ වගේ ටෝන් එකක් තියෙන්නේ. will දාලා ඔය විදිහට statement එකකින් අපි command එකක් දෙද්දී. fun නේද models? නිකන් tenses ගොඩ ඉන්නා වගේ නෙමෙයි. තව අර usage එක කොයි වගේ තැන්වලද මේක ඕනි වෙන්නේ? මෙන්න මේ වගේ patterns ඕනි වෙනවම මොන වගේ අදහසක්ද අනිත් කෙනා අදහස් කරන්නේ කියන දේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේද? models වල වැදගත් දේ ඒකයි. ඒ කියන්නේ depending on which model they use, we can identify, we can understand their inner feelings and how they feel, their opinions and their thoughts. So learning grammar is fun. It helps you to read minds. හිත කියන්න පුළුවන් grammar දන්නකොට සහ මිනිස්සු කතා කරන දේවල් වචන දිහා analyze කරනකොට. So don't miss the models lesson. We haven't finished it. We scraped only the bottom of the barrel, so only the tip. So there's a lot to go. And yeah, our next class is going to be on the 19th. That's a Tuesday. And the class after that will be on 21st. And we'll decide the next few classes and their dates after that. So I will not see you again until 19th. All right? So, yeah. Have a good week, more than a week. So enjoy this time and have some good rest.
And if possible, go through the English web app and find some questions to ask, like things, learn a few things, and improve your vocabulary. Read something, watch some movies or some TV series or short videos or anything that interests you. Basically, don't lose the touch that you have got with English. English එකම ටිකේ හිටිය touch එක නැති කරගන්න එපා. Then when you lose that touch, it's really hard to get that going. It's called momentum. I think you know that. Momentum කියන දේ දන්නවනේ. සිංහල වචන ගම්‍යතාවය කියලා කියන දේ. So when we get a particular object moving in a direction, it's really like we have to put force into changing its direction or changing its velocity. So the same thing applies to our learning process. So when we start doing something, when we start learning a particular language, if we lose that momentum that we have, again, අපි ඉගෙන ගන්න දේදී ඒක අතරමැද චුට්ටක් slow කළොත් හරි නැවතුවොත් හරි ඊට පස්සේ ආයේ ඒක අර කලින් හිටිය තත්ත්වයට ගන්න තව වැඩියෙන් effort එකක් දෙන්න ඕනේ. But if you keep that at a particular pace throughout, then yeah, it won't be very difficult to get back into learning, and you'll be even like able to continue this and to add to this later. So yeah, keep that momentum going until we meet again on the 19th. So thank you very much for sticking around until 10:40. So almost 10:40. And yeah, I'll see you again on the 19th. So thank you, Madhusha. Thank you, Madhushani. Thank you, Nadisha. Thank you, Harshi. And Shahani, Thank you. Miri, and Tushara. Thank you, sir. Thank you, Bye. sir. Good Thank night. you so much, sir. Yes, sir. But I can't. Were you going to ask something? No, it's okay, sir. We can again listen to recording. Okay, because I can't understand only that words, how to use it like that. Okay, All okay. right. No, it's very easy. I will show you and let you go. Okay. So yeah. Can you see the screen? Yeah. Right. I'll make this big. So what I did was I took this sentence. She told him that she loved him, right? And when we take this word, we can put only in a few places, several places really. So we can put only here. Then it would be only she told him that she loved him. It has one meaning. Then if we put this here, we have she only told him that she loved him. Another meaning. If we put only here, she told only him that she loved him. That's a different meaning. Then if we put only here, she told him only that she loved him. It's a different meaning. And if we put only here, she told him that only she loved him. Then if we put only here, we have she told him that she only loved him. Then if we put only here, oh no, let's see, it's a different color. Here, we have she told him that she loved only him. So when we have only she told him that she loved him, we have එයා විතරයි එයාට කිව්වේ ආදරයි කියලා එයාට. අනිත් එක she only told him that she loved him. එයා එයාට ආදරයි කියලා කිව්වා විතරයි. අනිත් එක she told only him that she loved him. එයා එයාට ආදරයි කියලා කිව්වේ එයාට විතරයි. අනිත් එක she told him only that she loved him. එයා එයාට කිව්වේ එයාට ආදරයි කියලා විතරයි. අනිත් එක රතු පාට එක she told him that only she loved him. එයා එයාට කිව්වේ එයා විතරයි එයාට ආදරේ කියලා. අනිත් එක නම් පාට එක she told him that she only loved him. එයා එයාට කිව්වේ එයා එයාට ආදරේ කියලා විතරයි. අනිත් එක she told him that she loved only him. එයා එයාට විතරයි ආදරේ කියලා එයාට කිව්වා. So those are the meanings. Now these things are
on a slide in the recording. Now, when you watch the last part of this video, you'll like it will be easy for you to find. So when you listen to this a few times, I think you'll be able to get it, Harsha. All right? That's why I wanted to add this to the end. Okay, thank you so much, sir. I got it. Right. Okay. So thank you very much, everyone, again. And yeah, good night to you. I'll see you on the 19th. Bye. Good night, sir. Okay, sir. Good night. Bye. Thank you, sir.